Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Monga tikudziwa kuti President apereka State of Nation Address SONA imene anayankhula zinthu zambiri ku parliament zomwe boma lawo chilowereni achita. Iyi ndi SONA yomaliza makamaka mu nthawi yawo imene akhala president apita kukaonekerapo ku parliament kangapo ndithu ngati sika 5 koma akaka ndikomaliza. Nde mmene muja ayankhula zinthu zambirimbiri zimene zakhala zikuchitika mu ulamuliro wawo. Nde apa tabwera ndi George Chaponda. George Chaponda ndi leader of opposition ku nyumba ya malamulo. George Chaponda ndi munthu amene wakhalanso nthawi yayitali kwambiri mu parliament. Iwo akhala over 20 years molumikizana. Nde iwo akuyankhula mogwirizana ndi experience yawo ya mnyumba ya malamulo. Ayankhapo kuti State of Nation Address imene apereka chakwera kwa iwo akuona kuti siyokwanira komanso sinafotokoze chindunji chenicheni, sinagunde mfundo zofunikira zimene zimafunika kuti amalawi azimve. Kwa iwo akuti president akamba zinthu zing'ono malo mukamba zinthu zikulu. Chisanzo chachikulu apereka cha njala, kuti Malawi munotu anthu akufa ndi njala ndipo anthu ena akudya chiteze ndi zinthu zosiyanasiyana. Malo mukamba nkhani ngati imeneyo iwo akakamba zinthu zonena kuti ngakhale DC sangazikambe kuti ndi chitukuko chimene wapanga. Komanso akamba nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa mafuta kuti ndi kumene kwapangisa kuti zinthu zambiri zikwere mitengo. Nde zinthu ngati zimenezo sanazikambe, koma tateni tingomva kuti mwachidule kupangira kwa anzathu amene mwina sangathe kusata muchizungu. Zimfundo zako zikulu zimene ayankhula George Chaponda ndi zimene ndakambazo. Nde tiyeni timvere kuti akuti bwanji George Chaponda. The SONA which was delivered by the president today is not, in my view, a SONA in the way that we know it. I have been in this parliament for 20 years, continuous, and I have never seen a SONA of the nature that it was delivered by the President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera today. I would describe it as a campaign speech. In fact, that type of speech could be acceptable if you heard it from the district commissioner, maybe from Chitipa, Karonga or so on, of tackling minute things, not bigger things. I would have expected him to not to talk on micro level, but at macro level, bigger issues. For instance, first, he should address the issue of hunger in this country. There is hunger affecting the common people in the villages. They have nothing to eat. During the time of the DPP, Democratic Progressive Party, or to be specific, during the time of Professor Arthur Peter Mutharika, or even late Bingwa Mutharika, may he so rest in peace, this is the time that maize was distributed widely. The people would do food for work, they would get rice and so on, but nothing of the nature is happening. Secondly, maize is unavailable, and if it's available, it is very expensive. In some areas it is at 100,000 kwacha. I would have expected that you talk about this. And then the third, talking still, you should have talked about the rising cost of living, inflation, which is very high, which already is dictated by these things like maize and so on. Even fertilizer, bag of fertilizer now is at in some areas it is at 130,000 kwacha.
This should have been addressed. I'm saying about fertilizer because this is the governing tool for us to have better harvest. And then fourthly, we have the problem of forex in this country. There is no forex. If you go to the bank, you don't get dollars or foreign money. If you want, you have to go on the parallel market. A dollar now is at 4,000 kwacha, and it's going on. So the parallel market is really determining the economy in this country, and that is not good enough. Fifthly, some of the things, infrastructures which was mentioned there, roads and so on, those roads were already done by the DPP during our time. As the late Bingu would say, the works of my hand bears testimony for what he had done. So we're expecting that he would leave it to the people to say that he has done, instead of beating the trumpet. Because, as I said, in some cases there was misrepresentation of the things which he has done and others which he has not done. And then there's, of course, promises which were made by the MCP that they will find employment for the people. No employment has been made. In some places, there's a great disparity. For instance, if you go to Cholo, you say how many people have joined the police, you'll find only 10. The army, very few. And these are figures, show us. Even if you talk about even NEF, there's great disparity. So there's really nothing about to say it. What I am saying in the end for the SONA is that he did not tackle the issue affecting the nation. Menemo ndi mmene alongosolera a George Chabonda makamaka pa nkhani yokhuzana ndi State of Nation Address imene apereka a President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene ndi president wa dziko lino. Nde pamenepa ndi pamene timafuna kuti iniyo mupamvesese bwinobwino, ndipo mfundo zambiri ndayankhula kale kumayambiriro kuja kuti zimene a George Chabonda aona kuti sizinakwanire ndi zimene zija. Nde kwa anthu onse amene mungotipeza kumene, iyi ndi Malawi lero. Timakupilimbikitsani kwambiri kuti ngati mwakumana ndi video pamalo pano kupanga subscribe ndi kufunikira ngati simudapange subscribe kuti tizikuuzani satane wa nkhani, komanso tizitha kupanga analyze nkhani zambiri pamalo pano zimene zikukhuzana dziko lathu lino. Chonga chonena kuti tizitha kuyenda ndi information yokwanira ndi yabwino yopanda kuonjezera kapena kuchosapo. Kufikira nthawi ina ningoti mwakomano onse ziko. There is hunger affecting the common people in the villages. They have nothing to eat. During the time of the DPP, Democratic Progressive Party, or to be specific, during the time of Professor Arthur Peter Mutharika, or even late Bingu Mutharika, may he so rest in peace. This is the time that maize was distributed widely. The people would do food for work, they would get rice and so on, but nothing of the nature is happening.